Assalamualaikum. It's me, Samina Zaman, and in class 4 at Little School in Dhaka. Welcome back to a new video. আজকে আমরা পড়ব কিছু শর্ট ফর্ম যেগুলো আমরা এই ইয়ং জেনারেশনের মানুষগুলো অনেকে এটা ওয়ার্ডগুলো জানি, বাট আমাদের বড়রা এগুলো একটু বুঝতে প্রবলেম হয়। বাট যারা বড়রা আমার ভিডিওটা দেখছেন তারা কিন্তু এখন যারা ইউজ করে তাদের কথাগুলো বুঝে যাবেন একদম মানে কি বলছে তারা। ওকে, আর এই যে ওয়ার্ডগুলো যে বলবো সেগুলো কিন্তু মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে কোনো যে মেসেজের অপশন সেখানে ইউজ করলে কথাটা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করা যাবে। সো আজকে আমরা আর বেশি কথা না বাড়াই, লেটস বিগিন ইট। ফার্স্ট অফ অল, ওয়ানা অর্থাৎ 1 2, I wanna sing a song। তাহলে মেন কি আসলো? I wanna sing a song। কাইন্ডা অর্থাৎ kind of, I'm kind of busy right now। Out of, I'm out of here। Going to, he's gonna stop swimming। Gotta, I have got it, have got to। Gotta অর্থাৎ have got to, I gotta work। Watcher, what are you doing? What are you অর্থাৎ what are doing? Give me the ice cream। Give me the ice cream। এবার যতগুলো পড়লাম সেগুলো পড়ি। 1 2, I wanna sing a song। Kind of, I'm kind of busy right now। Out of here। Going to, he's gonna stop swimming। Gotta, have got to, I gotta work। Watcher, what are you doing? Give me the ice cream। And what's for next? Thank you very much। Assalamualaikum। But আমার একটা কথা আছে, এর চেয়ে বেশি যে আরো কিছু শর্ট ফর্ম জানে তারা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে সেগুলো লিখবে, এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনার এই ভয়েসগুলো এই ওয়ার্ডগুলোকে দেখাবো। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।